finish it by 7:30 so that I do not come in between the dinner and you. And if there are any questions, then we'll take after 7:30 or so. Basically, Padya साहब बहुत सारी थे इंट्रोड्यूस करें आज ना टॉपिक. Actually, in the scientific community also, there are many disputes how to look at water, whether as a physical substance having some physical properties, or as it is described by some other researchers, that it is something like elixir of life, or whatever we say in our culture, Jad Jivan. So there are two angles to it. Some people say that it is just physical substance, 2 hydrogen, 1 oxygen, H2O. Some say it is much more than that. I leave it to you, and after the lecture you may decide which way you want to go. Whether consider it as a physical substance or something which is divine. That's why I have kept the title for today's talk is that it is the divine water, use and abuse. We are the theme of this year's World Water Day is accelerating the change. Which change we want to accelerate? We want to accelerate the change of saving water. We want to accelerate the change towards reducing the pollution in water, or we want to accelerate the change in terms of conservation of water. These are the changes that we are looking at. But if you see, if there are any laws even, suppose we make some laws to conserve water or to less pollute the water. There are already laws. 1974 Water Act came into existence in India. But still water pollution is going on. After 50 years also, water pollution is going on. So laws, I don't know whether to what extent laws help to achieve something. What basically require is our own respect for that. Suppose if you have respect for environment, then your way of looking at environment will change. If you have respect for water, your way of looking at water will change. So my aim today is to just shift that attention from looking at water as just a physical substance to something which is divine. So actually, can you answer this question? Because the topic is about water, answer also will be. It is one of the rarest and most unusual substance in the world. When I am saying world, not the earth, it covers everything, the entire universe. This is one of the rarest substances. And the answer is, as I said, it is water, because very little water has been found in other planets and other places. Yeah. So this is one of the most rare substance that we have, and it is very unusual also. How I will prove that? Actually, the concept of water, whether it contains 2 hydrogen and 1 oxygen, it is H2O, right? We know very well. This was not known to us before 1790. We were not knowing, humanity was not knowing that it is made up of 2 hydrogen and 1 oxygen. These two people, very, very genius scientists, Lavoisier and Priestley, they first found out that it can be split into two things. One is hydrogen. They call it inflammable air, because it was burning. When they produce hydrogen from water, hydrogen can be burnt. So they said it is inflammable air, that is hydrogen, and the other one, that is air, because what we are breathing contains oxygen. So they called that at that time oxygen as air. Later on, we came to know them as oxygen and hydrogen. So before 1790, we were not even knowing that water contains 2 hydrogen and 1 oxygen. So this was the level of knowledge that we have, the so-called scientific community. While
the scriptures, I'll go to that also. So uh, in this space also, whatever water we have, it is mainly in the tails of comets. You know, ધૂમકેતુ હેલિનો અને બધાના ધૂમકેતુ તો એની પાછળ જે પૂંછડી હોય લાંબી, that contains lot of crystals of water. There is ice basically in that form. So there is in exoplanets also, in other outer space also, there is some water. Okay. So now the question is how water came to our earth. It must have come from outer space because everything came from the outer space only. No, the earth itself came from sun and sun came from some Big Bang theory. That is what we know. So water also came from outer space. But then the question is this: if you see this, the point is H2O to synthesize in outer space is very difficult. Why? Because in outer space, pressure is almost negligible. There is no pressure because there is no air, there are no gases, so it is almost negligible pressure is there. So it is not like that two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen would come together and they will form H2O. Just try to think about it. Suppose your friends, your batchmates, your engineering batchmates, somebody is in USA, somebody is in Canada, somebody is in India. What are the chances of them meeting every year, so that we can produce so much of water? So, you know, producing water in outer space, like two hydrogen and one oxygen getting together to produce H2O is very rare. And the question comes, how does then we have so much of water on the earth? It has come from outer space. This question is so far not solved. This mystery is so far not known. That why we have so much of water, why those comets, Dhumketu, and Puchadima, why there are so much of crystals of ice. The generation of this and production કરવા માટેની કોઈ સિચ્યુએશન સારી નથી બહારના સ્પેસમાં, છતાં પણ છે. તો આવું કેમ છે? When we don't find answers with the modern science, we go to our scripture. What the Veda says this. વેદમાં એવું કહેવાયું છે, તત જલાન. The meaning of tat jalan is God ordered, let there be water. Tat jalan, let there be water. So it is somebody who ordered and created. That's how water came into existence. As I explained in the previous set, બાકી સિચ્યુએશન ત્યાં એવી નથી આઉટર સ્પેસમાં કે પાણી ઇઝીલી બને. બે હાઇડ્રોજનના મોલેક્યુલને એક ઓક્સિજન આઈને ભેગા થઈને પાણી બનાવી દે. It is not like આ કે ક્લાસમાં પેલા દોસ્તો છે એવું નથી કે ચલો કેન્ટીનમાં જઈએ તો બે જણા કે આ ચલો હું પણ આવું છું એમ કરીને પાણી બની ગયું એવું નથી. Because એવી સિચ્યુએશન બહારની સ્પેસમાં છે. So what Ved says is this: Tat Jalan, God ordered. It was the order of God. So it was created by some intelligent thought. જેને આપણે ભગવાન કહી શકીએ. જો કોઈને ના માનવું હોય ભગવાનમાં તો an intelligent creator who created this thing. So water came into existence like this. And another one it says is apo vai prana. Ap in Sanskrit means water. Apaj, that is wateraj, પાણી પ્રાણ. હવે પ્રાણની વાત કરો તો બહુ બધી વસ્તુ આવે. When we say પ્રાણ is one which operates our body, જે નીકળી ગયા પછી આપણે બોડી રહેતા નથી. એટલે બોડી શું કે આપણે 2 દિવસમાં તો નહીં, બહુ તો એકાદ દિવસમાં ભેગું કરી દે, લાકડા ભેગું બધાથી રાખી મૂકે નહીં, રાઈટ? પ્રાણ નીકળી ગયા. So that is what is water, that is what is saying. So let's see how it is. So there are so many unusual properties. This substance, because see what my hypothesis is this, મારું જે line of thinking છે વિચારો પહેલું કે સ્પેસમાં બને એવું નથી, પણ સ્પેસમાંથી આવ્યું. આટલું બધું પાણી કેવી રીતે બને? તો the answer may be this,
કે it was ordered, it was created by somebody. That's how it came into existence. So એ પ્રમાણે. So if it is created by God, then there must be some unusual, very, very peculiar properties, which is not there with any other substance. So those properties, I think we have studied in school days also, but I will put it in other way so that you can look at it in a different angle. So the first property is the density. Let's look at how do you rank this? પદાર્થના સ્વરૂપો કેટલા? ચોથું પ્લાઝ્મા આપણને જોવા મળતું નથી, આપણા કામનું નથી અત્યારે. સૂર્યમાં હોય કે બહુ હાઈ ટેમ્પરેચર પર, એટલે એની વાત કરવાની જરૂર. સો 3 forms, right? And if you arrange them in this term, most dense to least dense. તો સૌથી વધારે ડેન્સ કયું ફોર્મ? ઘન. બરાબર. પછી પ્રવાહી અને પછી this is what very simple. આટલા બધા એન્જિનિયર્સને પૂછવાની જરૂર નથી. So this is what the answer is. Okay. But do you know the exception in this? One substance is exception. Water આ સિક્વન્સ ને ફોલો નથી કરતો. કેવો સિક્વન્સ છે વોટરનો? લિક્વિડ, સોલિડ અને then આ એક જ સબસ્ટન્સ એવો છે. બીજા કોઈ સબસ્ટન્સમાં આવું નથી. તમે લોખંડ લઈ લો કે એની મેટલ, એનીથિંગ યુ ટેક, મોલ્ટન ફોર્મ હોય, ધારો કે ઈંટ લઈ લો. ચલો, ઈંટને આપણે બહુ તપાઈ, એક સોલિડ ફોર્મ તો છે, એને તમે બહુ ગરમ ગમે તે રીતે કરીને એને મેલ્ટ કરી નાખી, તો એનું વોલ્યુમ સોલિડ બ્રિક કરતા વધારે છે. અને હજુ વધારે હીટ આપો અને લેટ્સ સે ઇટ evaporates, then there will be the larger, even larger volume. So basically કોઈ પણ સબસ્ટન્સ આવું નથી કે જે આ સિક્વન્સને ઓવરરૂલ કરતું હોય. ખાલી વોટર ઇઝ ધી ઓનલી સબસ્ટન્સ which challenges this. Water is the only substance which does not follow this, right? So that is what water is. Yeah. So this is, and other thing is, other very interesting thing about water is, this is the only substance which exists in all these 3 forms. Kaya kaya ત્રણ, you know, vapor, all. This is the only substance which exists in such a narrow range of temperature and pressure. આપણું પ્રેશરની રેન્જ કેટલી પૃથ્વી પરની? તો 1 atmospheric pressure. અને દરિયામાં નીચે જાવ તો એનાથી જેટલું વધારે તમે જાવ એટલું પ્રેશર આવે. અને ટેમ્પરેચરની રેન્જ કેટલી? તો આર્કટિકમાં -40, -50 વોટેવર હશે, અને આપણે ત્યાં માનો કે 45 ડિગ્રી પર જશે પ્લસ. તો આ રેન્જમાં ત્રણે ત્રણ ફોર્મમાં રહેતું હોય એવું આ એક જ સબસ્ટન્સ. You name any, you find out any other substance which will be staying like this. કાં તો એ બધા ફોર્મમાં ગેસ તરીકે રહેતું હશે, કાં તો બહુ તો ગેસને લિક્વિડમાં આવતું હશે, પણ ત્રણે ત્રણ ફોર્મમાં એક સાથે રહેતું હોય અને એક સાથે જોવા પણ મળે. વેપર ફોર્મ બી નો, ઓશન્સમાંથી ને એમાંથી ઓપરેશન થઈને જતું હોય તો વેપર ફોર્મ આપણી સામે છે. દરિયો આટલો મોટો છે એટલે લિક્વિડ ફોર્મ પણ આપણી સામે છે. અને આર્કટિકમાં જાઓ કે કોઈ પણ હિમાલયની કંઈક ટોચ પર જાઓ, you will see in solid form also. So all these 3 forms exist together only for this substance. There is no other substance. Now, question is this, કે આ એક્સેપ્શન થી ફાયદો શું આપે? જો એને એમ કહેતો કે ઇટ્સ ડિવાઇન, તો દેવી વસ્તુ છે, તો આવું આ એક્સેપ્શન થી ફાયદો શું? કઈ એક્સેપ્શન છે? લિક્વિડ ઇઝ ધી હેવીએસ્ટ. ચલો પહેલા જોઈ લઈએ એટલે એ ખબર પડે. This is what the density curve is. આ તો simple, we know this. This is this is where the highest density. પણ દેખાયું છે ને 4 degree Celsius પર highest density, that is 1 kg per liter or 1 gram per centimeter cube or 1 gram per ml. That is what is your highest density at 4 degree. And if you go towards the negative side, that is below 0, then your density reducing. એટલા માટે જ્યારે આપણે શરબતમાં બરફ નાખીએ તો એ બરફ ઉપર રહે છે. બાકી તો ઇટ ઇઝ સપોઝ ટુ, જો બીજું કોઈ સબસ્ટન્સ હોય તો ઇટ વુડ હાવ સમ્થિંગ, પણ ઇટ ઇઝ. તો આનાથી ફાયદો શું? અને બીજું સામેની બાજુ, as the temperature increases, density again decreases. But what is the difference? આ એક્સ્ટ્રીમ ને આ એક્સ્ટ્રીમમાં ડિફરન્સ શું છે?
પેલો સોલિડ ફોર્મ છે અને ધીસ ઇઝ લિક્વિડ ફોર્મ, રાઈટ? પછીથી વેપરમાં કન્વર્ટ થાય. નાઉ બોથ હેઝ ગોટ લોટ ઓફ implications, lot of effects on our environment, the way we are living, the way this earth is functioning. આ બંને વસ્તુનો બહુ મોટો ઇમ્પેક્ટ છે. Just I'll just show you how. આ ખ્યાલ આવ્યો છે? This is glaciers. એન્ટાર્કટિક, આર્કટિક, ઘણા બધા ઓશન્સમાં પણ જ્યાં જ્યાં છે ત્યાં બધા ગ્લેશિયર્સ પર છે. વિચાર કરો કે જો પાણી પણ યુઝ્યુઅલ સબસ્ટન્સ હોય, કેવો કે જે સોલિડ, લિક્વિડ અને ગેસમાં હોય, તો આ કઈ બહાર ના દેખાતું હોય, એ ક્યાં ગયું હોત? બનીને. તો હવે બીજો વિચાર કરો કે એ જો બનીને નીચે ગયું હોત તો વોટ વુડ હેવ હેપન ટુ ધી એક્વેટિક લાઈફ? આટલા હજુ પણ આપણે લગભગ દર વર્ષે નહીં તો એક 10,000 5-10,000 નવી સ્પીસીસ શોધીએ છીએ દરિયામાંથી. કેટલી મોટી લાઈફ દરિયામાં. ધેટ વુડ હેવ કમ્પ્લીટલી ડિસ્ટ્રોયડ એક કે બે વિન્ટરમાં. જ્યારે વિન્ટર આવ્યો હોત ને આટલા બધા ગ્લેશિયર્સ બન્યા હોત, બધું જ બેસી ગયું હોત નીચે અને એ દરિયો ઉભરાયો હોત ને, તો લાઈફ આપણી લેન્ડ પરની પણ સર્વાઈવ ના થઈ. એટલે ચાલો એક અનયુઝ્યુઅલ પ્રોપર્ટીને લીધે લાઈફ ચાલી. અને બીજી વસ્તુ આપણા પુરાણો કે છે સૌથી પહેલું જીવન શેમાં આવ્યું? મત્સ્ય અવતાર, જળમાં આવ્યું પહેલું. એટલે જળમાંથી જીવન ચાલુ છે. એટલે આપણો પહેલો અવતાર છે મત્સ્ય અવતાર છે. પછી એ ડેવલપ થયો, ઉભયજીવી આવ્યા એટલે કુરમાં આવ્યા. પછી વરા આવ્યા એટલે શું કહેવાય, એકદમ બેઝિક ફોર્મ, જે રો ફોર્મ ઓફ લાઈફ આવ્યું એ આવ્યું. એમ કરતી કરતા પછી આપણે ઇવોલ્વ થઈને છે હવે નકલંકી અવતાર ક્યારે આવશે ત્યારે આવશે. This is what our mythology says. So this the life would not have started. જો પાણી યુઝ્યુઅલ સબસ્ટન્સ હોત તો લાઈફ would not have started. So this is one thing. બીજો એક ફાયદો પણ છે. અત્યારે આપણી પાસે સોઇલ છે, બરાબર? આપણે જમીનમાં ખેતી કરીએ છીએ, બધી સોઇલ છે. જ્યારે પૃથ્વી બની અને જ્યારે ઠરી ત્યારે ઇટ વોઝ ઓલ રોક. સોઇલ ના હોત તો આપણે ખેતી ના કરી શકીએ. તો સોઇલ કેવી રીતે બની? સોઇલ બનવામાં પણ એક બહુ મોટો રોલ પાણીની આ પ્રોપર્ટી હતો. જ્યારે રોક્સ હતા એમાં જે ફિશર્સ હોય, વચ્ચે ક્રેક્સ હોય, એમાં વરસાદ પડે ત્યારે પાણી ભરાઈ જાય અને જ્યારે શિયાળો આવે ત્યારે એ પાણી ઠરી જાય એટલે પછી એક્સપાન્ડ થઈને ક્રેક્સ કરતા તોડતા એટલે જસ્ટ એટલા માટે અત્યારે સોઇલ ઓલ્સો ઇઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી વન ઓફ ધી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રિસોર્સિસ. આપણે એમ માનીએ છીએ કે સોઇલ તો શું છે, પણ જે દેશોમાં સોઇલ નથી એ લોકો દે કન્સિડર ધેટ એઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રિસોર્સ, બરાબર? આપણે એને કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર્સ ને બધું નાખીને બગાડી છે, ધેટ્સ અ ડિફરન્ટ થિંગ. બટ ધેટ સોઇલ ફોર્મેશન હેઝ ટેકન crores of years અને એમાં પણ રોલ ધીસ પ્રોપર્ટી હેઝ પ્લેડ. So this is what. બીજી એક વસ્તુ પણ છે, આનો બીજો એક ફાયદો પણ છે. આ ઉપર જે છે, ધીસ ઇઝ અ બેડ કંડક્ટર ઓફ હીટ. એટલે ઇગ્લુ, એસ્કિમો ઇગ્લુ મારે, મને જ્યારે હું નાનો ભણતો ત્યારે મને એમ થાય કે ઈંટનું કેમ નહીં બનાવતા? એસ્કિમો એવું ભણવામાં આવતું હતું ને, ઇગ્લુ આમ કરીને પેલું સ્ફેરિકલ પેલું બરફના ચોસલામાંથી બનેલું. તો બરફના ચોસલામાંથી બનાવવાનું કારણ કે એને ત્યાં ઈંટ મળે એમ જ નથી, પહેલી વસ્તુ એ. તો પછી મને સમજ પડી, ભણતા વખત નથી સમજ પડી. અને બીજી વસ્તુ કે આઈસ ઇઝ અ બેડ કંડક્ટર ઓફ હીટ. તમે બેર ગ્રિલ્સનું મેન વર્સિસ વાઇલ્ડ જોયું હોય કોઈ પણ આમાં અલાસ્કામાં કે આવી કોઈ જગ્યામાં, તો એને કેવું બનાવ્યું હોય કોઈ આવી કોઈ ગુફા જેવું કે બનાવ્યું, તો એ બરફની બનાવ્યું. રીઝન ઇઝ ધેટ ઓનલી કે ઇટ ઇઝ બેડ કંડક્ટર ઓફ. એટલે તમે 0 ડિગ્રી પર અંદર રહેશો. જો બહાર રહ્યા તો જે ચિલ્ડ પવનને લીધે you will go -20, -30, અને બદલે અંદર રહ્યા તો તમે 0 પર તો ટકી જશો. So it's a bad conductor of it. So that prevents further freezing. ઉપર એકવાર લેયર આઈસનું બની ગયું પછી એ ફર્ધર ફ્રીઝિંગ નીચે ઓછું કરે. So that also is another thing that helps. Okay, so density, I told you this. Another now very interesting point is the boiling point of water. 100 degrees Celsius, 1 atmospheric pressure હોય તો 100 degree પર પાણી બોઇલ થાય. What is the peculiarity here? What is the unusual thing? This is 100 degree is very high temperature for water to boil.
as compared to other compounds nearby. ચલો નિયરબાય કમ્પાઉન્ડ્સ કયા આવે? નિયરબાય એટલે જેનું મોલેક્યુલર વેઇટ પાણીની આસપાસ હોય. જેમ કે પાણીનું મોલેક્યુલર વેઇટ ઓક્સિજન 16 છે અને હાઇડ્રોજન 2 એટલે 18 ટોટલ. 18 ઇઝ ધી મોલેક્યુલર વેઇટ ઓફ વોટર. એની સામે એની નજીકમાં કોઈ આવે તો ધારો કે એમોનિયા, NH3 ઇઝ 17. એની બીજો કોઈ નજીકમાં આવે તો મિથેન, મિથેન ઇઝ 16. બરાબર. તો આટલા નજીકના મોલેક્યુલર વેઇટ વાળા સબસ્ટન્સ તમે જુઓ તો એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ કેટલું હશે? માઇનસમાં. ખ્યાલ છે? they are at a normal temperature and pressure, they are in form of gas. એટલે એમનું બોઇલિંગ ટેમ્પરેચર તો બહુ નીચે હશે. તો this is the only substance which has got such a high boiling point, although its molecule is very small. ખાલી 18 મોલેક્યુલર વેઇટનો સબસ્ટન્સ છે અને છતાં પણ એને 100 ડિગ્રી જોઈએ ત્યારે બોઇલ થાય. તો તમે એમ કહો એનાથી ફાયદો શું? So these are some of the examples, as I said. Methane 16, nitrogen 28, nitrogen gas CO2 44, oxygen, acetone. આ એસિટોન લિક્વિડ છે, બરાબર. એનું મોલેક્યુલર વેઇટ 58 છે, ઘણું વધારે છે પાણી કરતાં. અને એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ કેટલું? 56 ડિગ્રી છે. પાણીનું એના કરતાં કેટલા ભાગનું તો? ત્રીજા ભાગનું. 18 તરી 54, ત્રીજા ભાગનું પાણી છે મોલેક્યુલર વેઇટમાં, પણ એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ કેટલું? Double. Right? So such a small substance, although it requires very high temperature to boil. Away. So what happens is, this is the advantage. This such a high boiling point allows water to exist as water, as liquid. Boil નથી થવાનું. તમને ધર્મેન્દ્રનો પેલો ડાયલોગ યાદ હશે? ધર્મેન્દ્રના મૂવીમાં ખાસ આવે, એક તો કૂદતે ને ત્યારે ખૂન પી જાઉં, હે ને? બધા તો ધર્મેન્દ્રના કોઈ વખત ચાપ ઉપર રહ્યા છો, અમે થોડા થોડા કર્યા. અને બીજો એક એનો ડાયલોગ આ કે મેરા ખૂન ખોલ. ખૂન બોઇલ થાય છે. જો પાણી આવું ના હોત તો ખરેખરમાં આપણું ખૂન બોઇલ થતું હોત. કેવી રીતે બોઇલ થતું? અત્યારે 30 ડિગ્રી કે 25 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર છે. જેવો હું બહાર 40 ડિગ્રીમાં જઉં તો ઉકળવા માંડી વાત. અને વિચાર કરો કે જો એ પાણી આપણું લોહી, we are 70% water, we are mainly water. તો એ 70% વોટર જો બોઇલ થવા માંડ્યું હોત તો એટલે માણસ જન્મ્યો જ ના હોત. પહેલા વાત તો છોડી દો, જીવન ચાલુ જ ના થયું જો આવી રીતે બોઇલ થતો. બીકોઝ all these things which are there, so it is absorbing heat for a long time. It remains as liquid only. વેપરમાં કન્વર્ટ થતું નથી. ધેટ ઇઝ ધી. અને બીજો એક કારણ, બીજો એક ફાયદો એ પણ થાય કે જો આટલું ઊંચું બોઇલિંગ પોઈન્ટ ના હોત તો દરિયો બધો ખાલી થઈ ગયો. થોડોક પણ સનલાઇટ 40 ડિગ્રી ટેમ્પરેચરમાં ઘણું બધું ઉડીને સાફ થઈ ગયું. તો વોટર વુડ નોટ હેવ બીન ધેર ઓન ધીસ અર્થ અને નો લાઈફ વુડ હેવ બીન પોસિબલ. સો ધીસ ઇઝ અનધર then this is another interesting characteristic, physical characteristic of water called heat capacity. Heat capacity એટલે heat capacity પાણીની 1 કિલો કેલરી. 1 કિલો કેલરી એટલે 1 કિલોગ્રામ પાણી હોય એનું ટેમ્પરેચર જે હોય ત્યાંથી 1 ડિગ્રી વધારવું હોય. ધારો કે 20 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર ત્યારે મારે 21 કરવું હોય 1 કિલોગ્રામ પાણી, તો I have to give heat of 1 કિલો કેલરી જેટલી મારે હીટ એને આપવી પડે. This also is very very high, બહુ જ હાઈ. ટૂંકમાં 1 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર વધારવા માટે મારે આટલી બધી હીટ આપવી પડે તો જ એ ગરમ થાય. આનો અર્થ શું થયો? ઇટ ઇઝ એબ્સોર્બિંગ હીટ લાઈક એનીથિંગ. અને છતાં એનું ટેમ્પરેચર વધતું નથી. જો ટેમ્પરેચર વધતું હોત, ધારો કે એના બીજા હું તમને કોઈ બતાવું. લેટ મી જસ્ટ શો યુ ધી અધર વન. જસ્ટ લુક એટ ધીસ ઇઝ વોટર, ધીસ ઇઝ કેરોસીન. કેટલી સ્પેસિફિક હીટ છે? 0.48. આના કરતા અડધી હીટ આપો પાણી કરતા તો પણ એનું ટેમ્પરેચર વધવા માંડે. બરાબર. આને લીધે આપણો શું પ્રોબ્લેમ, કયો મેજર, કેમ લાઈફ સર્વાઈવ થઈ આને લીધે એ વસ્તુ કે અંદર જે કે સેલ્સ છે બોડી, there are all biological tissues, there is metabolism, very complex metabolism going on, there are proteins, there are enzymes which are involved in this. આ બધા એન્ઝાઇમ્સ ને પ્રોટીન્સ એક પર્ટિક્યુલર ટેમ્પરેચર પર કામ કરવા માટે બનેલા. એટલે તમે કોઈ પણ પ્રાણી જોઈ લો,
So it would be maintaining that temperature always. આપણે પણ we are maintaining our temperature. બોડીનો મિકેનિઝમ છે કુલ થવાનું કે સાપ કે જે બધા ઠંડા લોહીવાળા પ્રાણીઓ કહેવાય તો એ ગરમીમાં ઠંડકમાં ઘૂસી જાય અને જ્યારે ઠંડી હોય ત્યારે તડકામાં શેકાવા માટે આવે કારણ કે એને ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરવું જ પડે. સો ધેટ ઇઝ મેન્ટેન બીકોઝ વોટર હેઝ ગોટ સચ એ લાર્જ હીટ કેપેસિટી. બાકી તો એ ટેમ્પરેચર બહુ જલ્દી વધી જતું હોય અને જો એ ટેમ્પરેચર વધી જાય બિયોન્ડ સર્ટેન લિમિટ બોડીનું all the metabolism which is going on inside would have collapsed. So life would not have been possible. એટલે જે આપણે કે જળ એ જીવન, the reason because of this property. Then another interesting property is surface tension. This also is very high, quite high. 72 dynes per centimeter. This also is quite high as compared to other things. And this is because there is chemistry તો થોડી ઘણી ખ્યાલ હતો હમણાં આગળ પણ થોડું તમને કહી શકું છું કે બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ નથી પણ સમજવાની મજા આવે. So this actually because of this reason, because of this high surface tension, plants are able to suck this water all the way from the roots to the tips of all the leaves. ક્યાંથી ક્યાં સુધી પાણી પહોંચે છે. That is all because it has got such a high surface tension. If it had been less, so plants would not have grown to its proper capacity. It would not have been possible. And the other thing is very interesting. Surface tension is So the sentence water bonding with itself, hydrogen bonding with hydrogen. Ouch. That is what I am coming. So yeah, the other thing is another property which comes because of this surface tension is whenever there is તમને કદાચ કારણ હશે સ્કૂલમાં ભણવામાં આવ્યો છે કે પાણીનું ટીપું ગોળ કેમ why there is a droplet of water because of surface tension. Surface tension એટલે એની બહારની સપાટી છે એને ખેંચી રહી એટલે જેવું પાણી છૂટે એ તરત જ ગોળ બની જાય because it wants to create minimum surface. તો મિનિમમ સરફેસ કરવા માટે એ પોતાને નાનું કરી લે છે આવી રીતે ડ્રોપ કરી જાય. તો વિચાર કરો કે જો સરફેસ ટેન્શન આનાથી ઓછું હોત સપોઝ તો ટીપા આપણા કોઈ વરસાદના જે નાહવાની મજા આવે એવા ટીપા પડતા હતા દદુડિયો પડતી. અને જો વધારે હોત સરફેસ ટેન્શન આનાથી તો આટલા ટીપા પડતા. તો આવા ટીપા પડે તો હાલત શું થાય. એટલે ટૂંકમાં વરસાદમાં નાહવાની મજા આને લીધે. જો આનાથી ઓછું હોત તો પણ ના જીવાત અને વધારે હોત તો પણ. એટલે ચલો આપણે તો નાહવાની વાત તો છોડો પણ માનો કે જે લોકો ગરીબ લોકો ઝૂંપડામાં કેમાં રહેતા હોય એને જો સરફેસ ટેન્શન આનાથી વધારે હોત તો આટલા ટીપા પડતા હતા એમના બચારાના બધા ખલાસ થઈ ગયા હોત. તો so that is what, so if it is too big then the raindrop will be of the size of a watermelon. So this is another property which is like that. Now coming to your point, this is a little bit of chemistry, some electron configurations are there. This is how this molecule is. Oxygen and 2 hydrogen. Oxygen પાસે 6 electrons છે અહીંયા. There are 6 electrons. અને 2 છે hydrogen છે which is shared. This is a covalent bond. This bond is called covalent. આ બે bond વચ્ચેનો એ બે bond બને છે. એને લીધે this is how water is made. અને આ પર્ટિક્યુલર એંગલમાં છે 104.5 ડિગ્રી પર આ એંગલ બદલો. અમુક ચેન્જીસ લાવી અંદર તો થોડો ચેન્જ થાય પણ બાકી નોર્મલ કન્ડિશનમાં પાણી આ જ એંગલ પર રહે છે. જ્યારે આઈસ બને ત્યારે આ એંગલ થોડો ખુલી જાય અને એટલા માટે આઈસની ડેન્સિટી પાણી કરતાં ઓછી થઈ જાય, થોડી વચ્ચે ગેપ થઈ જાય એટલા માટે ઓછી. નાઉ what we are trying to look at here is this, that because આ મોલેક્યુલ તમે જો H2O તો એ ન્યુટ્રલ મોલેક્યુલ છે. એટલે સોડિયમ આયન હોય તો એને પ્લસ લખીએ આપણે, કે ક્લોરાઇડ આયન હોય તો Cl માઇનસ લખીએ. એવું H2O પ્લસ કે H2O માઇનસ નથી. ઇટ્સ એ ન્યુટ્રલ આયન, ન્યુટ્રલ મોલેક્યુલ. એને કોઈ ઇલેક્ટ્રોન લીધા મૂકેલા એવું કે છે નહીં. ઇટ્સ એ ન્યુટ્રલ. બટ because
oxygen has got 6 electrons. It is pulling, I mean, the overall it is neutral, પણ એનો ખેંચાણ કઈ તરફ છે? માઇનસ ચાર્જનું, તો ઓક્સિજન તરફ, કારણ કે ઓક્સિજન પાસે 6 ઇલેક્ટ્રોન, તો એ ખેંચી રહ્યા છે અને હાઇડ્રોજનના જે ઇલેક્ટ્રોન છે એને ખેંચેલા છે. So what happens because of that? That there is very high density of electron cluster here. That's why this is partially charged. This is negatively charged, and these two, that is hydrogen, are positively charged. This gives polarity to water. એટલે આપ કદાચ તમે સ્કૂલમાં ભણ્યા છો ને યાદ હોય તો કે ધ્રુવીય પદાર્થ, ધ્રુવીય, this is polarity basically, પાણીની પોલારિટી. આ પોલારિટી લીધે શું થયું? તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુઓ લાઈફ માટે થઈ. First is, because it is polar, it is an excellent solvent. It dissolves everything. જો એ dissolve ના કરતું હોત તો શું થાય? માનો કે જે કે આપણે ખાઈએ એમાં જે કે ન્યુટ્રિયન્ટ્સ હોય કે એના જે કામની વસ્તુઓ છે, it is dissolved in water, that goes in the blood and then goes to each and every cell of our body, that nourishes everything. And the cells, when they, whatever there is waste product, that is again given back to the blood, which comes to our kidney and it is filtered and it comes out. જો સોલ્યુબિલિટી ના હોત, પાણીમાં ડિઝોલ્વ કરવાની કેપેસિટી ના હોત, તો આવી રીતે આપણે ખાઈએ જ નહીં, તો આપણે એવું કરવું પડે કદાચ ક્રૂડ વેમાં કહું તો કે એક સેલને જઈને ભાખરીનો એક ટુકડો આમાં ખવડાવવો પડતો હોત, એક જગ્યાએ પાણી આપવું પડતું હોત, એક જગ્યાએ મીઠું લગાડવું પડતું હોત કે ભાઈ મીઠું ખાઓ કરીને. કેવો જેનો ટેસ્ટ, જેને ગળ્યું ભાવતું એને ખાંડ લગાડવી પડે દરેક જગ્યાએ. તો દેટ ઇઝ નોટ, આપણે એક જ જગ્યાએથી ખાઈને નવરા થઈ જઈએ છે અને બધું એની જાતે ઓટોમેટિકલી પહોંચે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ વેરી ગુડ સોલ્વન્ટ. Other very important thing is, so this is what I say, અને આપણી સેલ વોલ, જે આપણા સેલ્સ બન્યા છે એની સેલ વોલ એવી બને કે જે નોન પોલાર છે. પાણી પોલાર છે અને આપણી સેલ વોલ છે નોન પોલાર છે. તો નોન પોલાર, જો આપણે પણ પોલાર હોત, આ એ ભગવાનની કરામત છે, આપણે પોલાર હોત તો એકવાર નદી નવા પડ્યા હોત તો બહાર ના આવ્યા હોત, કે આપણે કમ્પ્લીટ ડિઝોલ્વ થઈ ગયા છે. એટલે સ્વિમિંગ પુલમાં પેલું મને એ યાદ આવે, મોગેમ્બો વાળું કયું મૂવી હતું અહીંથી, મિસ્ટર ઇન્ડિયા, પેલો અંદર જમ્પ કરે ને ખાલી હાડપિંજર બહાર આવે, એવું આપણું થતું હતું. આપણા સેલ્સ ફોર્ચ્યુનેટલી નોન પોલાર છે અને પાણી polar. So it is not dissolving our cells, but everything else is dissolving. That's why it is doing wonderful job for us. બીજી એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ થિંગ તમે કહ્યું એનું છે આગળ, મેં તમને કદાચ ને સ્લાઇડ ઉડાડતી લાગે, પણ આને લીધે શું થાય છે? બીજું એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કે it is like this. Let's say these are two hydrogen and this is oxygen. This is oxygen. These are two hydrogen. આ ભાગ છે નેગેટિવલી ચાર્જ છે ને આ ભાગ છે પોઝિટિવલી ચાર્જ. પાણીનો બીજો મોલેક્યુલ હોય એમાં પણ બે હાઇડ્રોજન પોઝિટિવલી ચાર્જ અને પાણીનો ઓક્સિજન છે નેગેટિવ. So this negative oxygen will make a bond with this hydrogen. This is called hydrogen bond, which is a very weak bond, but because of that water is existing as liquid. એ પકડી રાખે છે એક મોલેક્યુલ પાણીના એકબીજાને, એવી રીતે સમજો કે જ્યારે હેન્ડ ઇન હેન્ડ પકડીને જમ્પ વાળી વસ્તુ એમણે કરી, બધાને એકબીજાને પકડી રાખે. That's why it is behaving as liquid. Otherwise this all would have gone out. કારણ કે 16 molecular weight નો મિથેન gas ફોર્મમાં રહે છે. So this definitely would have gone, but because of hydrogen bonding it is not going out. So this is what is another. So that is again because of polarity. એટલે તમે જે આગળ કહ્યું એ આનું કારણ. I don't know, એને yeah, this is what. So water bonds with itself, and that's why this is called hydrogen bonding. And because of that, it has got strong surface tension. Because of that, it has got very high boiling point. So many things are there because of this. Okay. Yeah. Then, so as I said, this is physics of water. These properties we have already studied in our school days, right? But these properties itself prompt us to think that it is something strange, something very unusual, something divine about water. Because of this property, the life is there. Now, as I was telling, some other angle
which are looking at water from different things. You may be doing this. Masaru Emoto is not a scientist to say. He has done a lot of work on water crystals. Might have seen, I don't know. I'll just go through those slides very quickly. But he has photographed crystals of water at the stage of their formation. And what he found is that water is able to carry the message. It is able to carry the message. I'll just show you what does it mean. For example, this one. First, this is the crystal of ice. It is crystallized form of water. Left side. What does it say? Water crystal exposed to song entitled Silent Night. મોઝાર્ટની કોઈ સિમ્ફની છે એને એક્સપોઝ કર્યું, પાણીને આ મ્યુઝિક સંભળાયેલું અને પછી એનો ક્રિસ્ટલ પાડ્યું હતું, એનો ક્રિસ્ટલનો ફોટોગ્રાફ. અને બીજો વાળું છે વોટર ક્રિસ્ટલ એક્સપોઝ ટુ હેવી મેટલ મ્યુઝિક, એટલે જે કદાચ પંજાબી સોંગ હશે વોટ એવર, કંઈક જાતનું ડેન્જર આપણા વાળ ઊંચાથી જાય એવું કોઈ મ્યુઝિક. અને સી ધીસ ક્રિસ્ટલ ઇઝ નોટ ફોર્મિંગ પ્રોપર. જે ક્રિસ્ટલ ત્યાં આટલું બ્યુટીફુલી એ થયું. There are so many such photographs he has taken. For example, this is કેમોમાઇલનું એ છે આપણું જે ફૂલ, એની સાથે એને રાખેલું છે પાણી. તો એના ક્રિસ્ટલ બન્યા એ પણ દેખાય, એનો શેપ પણ જાણે કે as if it is the shape of those that flower only. There are so many such things like this one. You can see it is growing, crystals are growing like. So it is resembling. Not only this, they the left side is the tap water, and the right side is the same tap water where people send good thoughts to that water. I don't force you to agree on this. કે તમે કોઈ પાણીને કોઈ એવા સારા વિચારો મોકલો તો એ સારું થઈ જાય. I don't want you to agree with that. But these are the pictures taken. એટલે મેં તમને કહ્યું કે સાયન્ટિસ્ટ આવું માનતા નથી કે આ તો એને કોઈ રીતે ફોટા પાડ્યા છે. But it is not that simple. એટલું જલ્દી એનો ખ્યાલ છૂટે એવું નથી. It is not that simple. So this is another one. So basically it is carrying message. What Emoto is trying to say is that it is carrying message. So તમે એને મેસેજ આપો. Now that makes lot of જે બીજો એક એંગલ છે આ વસ્તુ છે કે if we are 70% water and if we give bad thoughts for somebody, what will happen to that person? Or if we give good thoughts to somebody, forget about others, your own children or your own child. આપણે એને ખખડાઈએ કે ગમે તેમ કે તને તો આટલું ભાન નથી પડતું, કે તને આટલું આવડતું નથી, કે whatever, then you are affecting somewhere it's 70% water and that is carrying the message. So that may be doing some effect. આ તો આપણાથી એક્સપ્લેન કરી જોવાયું છે. આપણે ક્રિસ્ટલ બનાવતા ના આવડતું હોય તો પણ વાંધો નથી. તમે ખાલી ઘરે નાનું બાળક હોય એને કહો કે તને કશું, આઈ ટેલ યુ ધીસ એક્સપિરિયન્સ. એટલે મારી બાજુમાં જ એ છે, તો એને સ્કૂલમાં એકવાર કહ્યું એમ કે એટલે મેં કહ્યું તારી મીટિંગ હતી પેલી મંથલી મીટિંગ લાઈક એવું, તો એને કહ્યું કે એમ કે મેં કહ્યું તને શું કહ્યું, તો એમ કે મને એવું કહ્યું કે યુ આર વીક ઇન ધીસ. મેં કહ્યું ના તું ક્યાં વીક છે, તને તો બધું જ આવડે છે. મેં બહુ ખુશ કર્યો કે ના તને બધું આવડે છે, બધું. ના કે મને તો અમારા ટીચરે કહી દીધું કે યુ આર વીક. એને મારે એટલો બધો પ્રયત્ન કરવો પડે એમાંથી બહાર કાઢવા. એવું નથી ભાઈ તું આવડે જ તને, કઈ ચિંતા ના કરે. તો કે ના પણ મને તો ટીચર એવું કહે યુ આર વીક. એટલે when we send this, I mean, I don't know, this is some kind of auto suggestion also you can say. If we have to give thoughts to somebody, then if it is positive, then it is going to affect much more in a positive way. So this is many such. The left one is actually it is called a 3-branch spring. In Japan, one spring is there. એના 3 પાટા છે એ સ્પ્રિંગના. તો આના ક્રિસ્ટલ પર પણ દરેક પર 3 પાટા છે, એમાંથી જે પાણી લીધેલું છે. ઓકે, અને this is another one. You can see this is glowing. આના પર ઘણા બધા કામ થયેલા છે. This you can see this is magnetic beads. એમાં પાણીમાં એ બીડ્સ નાખી રાખેલી અને પછી એ બીડ્સનો ફોટો એ પાણીનો ક્રિસ્ટલ ફોર્મ કરેલું છે. So it is like this. How we look at this in Rigveda,
there is an entire number of sukta, number of chapters are there just for water. અને વેદમાં પાણીને બે રીતે આગળ પાદરા સાહેબે પણ વાત કરી. વરુણ, આજે વરુણ દેવનો જન્મદિવસ. વેદમાં એના બે ડેઇટીઝને માન્યા છે. એક ઇન્દ્ર કે who is responsible for rain, precipitation basically. જે કે precipitation થાય, થંડર થાય ને ક્લાઉડ્સ ફોર્મ થાય અને વરસાદ પડે, એના માટેનો દેવ ઇન્દ્ર માન્યો. અને જે રિસોર્સિસનો દેવ છે, એટલે દરિયો લઈ લો કે નદી તળાવ કે even the groundwater we take, એના દેવ એટલે વરુણ દેવ, right? So these concepts came like 5,000, 7,000, 10,000 years ago. This is how it is being managed. It's not that કે પાણી ક્યાંથી આવ્યું હશે ને ક્યાંક ગયું હશે એવું. This is what thoughts were. So this is, I'm just putting some બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ બધી વસ્તુઓ લખેલી. આ જેટલું મને સારું ટ્રાન્સલેટ કરતા આવડે એટલું મેં કર્યું છે. મને કે બહુ આવડતું નથી સંસ્કૃતમાં તો. પણ here I want to just, so these are the other two, મંડલ 7માં 49માં સૂક્તમાં આ છે. That divine water which we get from the sky and which flows in rivers, which is obtained from dug wells, enters into the ocean, and this water which is pure and full of glow, full of divine characteristics, help me and be received by. This is what the meaning of these two Rigved શ્લોક, બરાબર, કે which is full of glow. હવે ગ્લો હોય તો કેવી રીતે, પાણીનો ગ્લો તો કેવી રીતે દેખાય, તેના ઉપર lot of people have worked on that also. This is one person who is working, is Dr. Korotko, and he developed a process called gas discharge visualization. By this you can visualize the energy system in anybody. તમને ખ્યાલ હોય તો આપણા જે જેમ કે ગુરુ નાનકનો તમે ફોટો જો તો એક ઓરા બનાવેલું હોય. કોઈ પણ ભગવાનની આસપાસ આપણે કે કોઈ સંત હોય એની પાછળ એક ઓરા બનાવેલું હોય. એ સૌથી પહેલા રિયલ સેન્સમાં જાણવા ક્યારે મળ્યું? there is something called Kirlian photography. Kirlian કરીને એક લેડી હતી, એને એની ટેકનિક ડેવલપ કરી જેનાથી માણસનો ઓરા ખબર પડે. જે ઓરા વિશે આપણને આપણા સ્ક્રિપ્ચરમાં બહુ વર્ષો પહેલા લખેલું છે કે દરેકની એક એક આભા હોય. જૈનમાં તો બહુ બધું એનું એ છે, ઘણું બધું ડિસ્ક્રિપ્શન કે કાળી આભાવાળો હોય, કોઈ પીળી એનાવાળો હોય, વોટ બધું બહુ બધું છે આમાં. બટ બેઝિકલી he developed this process to find out the energy level of various substances, and what he found was this is energized water. Energized water કોને કહે છે? એ પણ આપણા માટે ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે આપણો સમજ હતું કે જે પાણી ધોધના ફોર્મમાં કે નેચરલ સ્પ્રિંગમાં ખળખળ વહેતું હોય, એટલે આપણે એવું કે વહેતું હોય પાણી. બંધિયારને આપણે પાણી આપણા જૂના વખતમાં નહોતા માનતા, જે વહેતું હોય પાણી, બરાબર? તો એવું જે વહેતું પાણી હોય, that is energized, naturally energized water, અને એનું એનર્જી લેવલ છે આ. નોર્મલ ટેપ વોટર ઇઝ like this, and distilled water which is just water, it has not exposed to atmosphere at all, એવા પાણીનું આટલું ઓછું છે, આટલું બધું ઓછું. and other very important thing જે નીચે લખેલી છે કે when we take water from a natural source like spring or કોઈ ફોલ હોય, ધોધ હોય કે એમાંથી, that life force or glow will diminish, ખલાસ થઈ જશે after a period of about 60 years, 60 months, 60 hours, sorry. So if you bottle that water, it eventually dies. એટલે મને ખબર નથી આપણે જે આ પાણી પીતા હોય એ ક્યારે ભરાઈને પડેલું હશે. બોટલ એ આપણું કલ્ચર નથી, એના કઈ મોડર્ન રસ્તા શોધવા પડે કોઈ બીજા રીતના. બટ ધીસ ઇઝ નોટ અવર વે ઓફ લિવિંગ. એટલે આપણા ઘરમાં જે જૂની પાણીયારાની સિસ્ટમ હતી, કદાચ તમને ખ્યાલ હોય તો, એ પણ એવું હતું કે એક દિવસ જ્યારે કૂવામાંથી પાણી ભરાવતા ત્યારે કે તમે ઘડામાં તાંબાના ઘડામાં જે દિવસ પાણી ભરાવે એમાં ભરી રાખવાનું અને બીજા દિવસે એને ઉપયોગમાં લેવાનું. એનું કારણ હતું બે કારણ, 2 દિવસથી વધારે નહીં, 2 દિવસનું કારણ. તો પહેલા દિવસ તમે ઘડામાં ભરી રાખો તો વોટ હેપન્સ ઇઝ કોપર ઇઝ અ નેચરલ ડિસઇન્ફેક્ટન્ટ. તે વખત વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ તો હતા નહીં, તો કૂવામાંથી જે ધારો કે થોડું કન્ટામિનેશન વાળું પાણી આવ્યું હોય, કોઈ બેક્ટેરિયા કે એના વાળું, તે મરી જાય. એટલા માટે આપણે એક 24 કલાક એને ગળામાં ભરી રાખીએ અને પછી એને બીજા દિવસે પીવાનું, but not more than 60 hours like this one. So
So if you store water for more time, then it is losing the energy. This is another picture that I got before drinking this water and this water. I don't know. I am again saying, may I experiment karya nathi. So I don't know. But there is a lot of things going on in modern science also, that how it could be, how can water transmit this glow or energy or message or something to all of us. This is another. This was Theodor Schwenk was a scientist in Germany, and he worked on flow patterns of water. પાણીની flow patterns કેવી બને છે એના માટે he developed a technique called water droplet. એટલે પાણીનું ટપકું પડે એનો એક high speed cameraથી ફોટો પાડે. These are all photographs of that kind of water. Just look at it. The first one, બહુ intrinsic, એકદમ minute flow patterns તમને દેખાય પહેલા. ફૂલ હોય એના જે કોઈ. That is the living spring water with its complete structure. This is what it is. The second one, eighth spring ma sewage અને industrial waste water છોડ્યું અને પછી એક સેમ્પલ લીધું. એ સેમ્પલનું સ્ટ્રક્ચર આવ્યું છે આવું એનો ડ્રોપ છે અને એ પછી 8-10 કિલોમીટર પછી સુવેજ નાખ્યા પછી સેલ્ફ પ્યોરિફિકેશન થાય છે. તો સિવિલ એન્જિનિયરિંગ વાળા તો ખબર જ છે એમને સારી જાતે જ પાણી પોતાને ટ્રીટ કરે. તો એ સેલ્ફ પ્યોરિફિકેશન થયા પછી 8 કિલોમીટર પછી જ્યારે સેમ્પલ લીધું, it is coming back to its original this thing. So these are also the evidences in which we look at this. Now, to just conclude on this, what we are so the point here is this, that whether we need to tell ourselves whether we are using water or abusing water. Such a substance with such a unusual properties, because it's available freely, because it's available abundantly, we are abusing it. We are actually wasting that. I am not able to digest it. હું જો કે ઘરે એ જ કરું છું, પણ ઓકે આપણને એવું એન્જિનિયરિંગમાં બધાને ખબર 135 LPCD આપણી કેપેસિટી. એટલે એક માણસને કેટલું સપ્લાય કરવાનું, તો કોડ પ્રમાણે 135 લિટર સપ્લાય. આમાંથી લગભગ 50 લિટર ઉપર પાણી ચોખ્ખું ડ્રિંકિંગ વોટર શેના માટે વાપરે છે આપણે? ફ્લશિંગમાં. ફ્લશિંગ નાવા માટે તો હજુ સારું, ચલો નાવાનું તો હજુ બરાબર. ફ્લશ કરવા શેને ફ્લશ કરો તમે? સોનું ચાંદી ફ્લશ કરો? એક્સક્રીટા which is something waste material, એને ફ્લશ કરવા માટે what we are using? A very high grade, high quality water that we are using. We are still not, એટલે maybe થશે એવું 10-20 વર્ષમાં કે ડ્યુઅલ લાઇન્સ કરવી પડશે. ફ્લશિંગ માટેની લાઇન જુદી અને ડ્રિંકિંગ માટે જુદી. That days are very imminent now. બહુ નજીકમાં થશે, કરવું પડશે. So basically what is problem is this. So total water resource on this earth is 1.34 × 10⁹ cubic kilometers. Huge amount of water is that, but out of that 97% is in oceans, very well known to you, and remaining fresh water which we have 3, out of that 99.997% is in Arctic, Antarctic, the upper ice cap glaciers છે એમાં છે. So we are left with very very small amount of water which is there in our surface water bodies like ponds, rivers, lakes. ઓછું પાણી. અને excellent thing about the natural system is, you know, hydrologic cycle. We have got evaporation, evapotranspiration, and then precipitation by which it comes back. Actually, every year, whatever surface water bodies we have, એનું પાણી લગભગ 37 times replace થાય એટલું આપણી પાસે total precipitation આવે. 37 times સુધી એ આખું નવેસરથી બની જાય એટલું બધું પાણી આવે. બટ એમાંનો પ્રોબ્લેમ શું છે બીજો? કે 75% પાણી એ વરસાદ પડે છે દરિયામાં પડી જાય. તો એ આપણા કામમાં આવતું. બાકીનું રહ્યું એટલું પેલું 25% જે રેનફોલ છે જે લેન્ડ પર પડે. તો નાઉ વોટ ઇઝ અવર રિસ્પોન્સિબિલિટી? એ 25%ને જો કન્ઝર્વ કરી શકીએ, એને જો બચાવી શકીએ, એને જો કેપ્ચર કરી શકીએ, then it is going to serve the purpose. અત્યારે આપણે શું કરવા માટે મોડર્ન એમાં ઘરમાં કોઈ ખૂણો એવો બાકી નથી રાખ્યો, ઘરની બહાર પણ, કે જ્યાં તમે પેવર ના નાખ્યા હોય,
કે જ્યાં તમે પેલો શું કહે છો ના કહેવાય કોન્ક્રીટ ના નાખ્યું હોય એવું કોઈ જગ્યા નથી રોડ એવા કોઈ એવી કોઈ જગ્યા નથી કે જ્યાંથી પાણી ઉતારી શકાય તો આ 25% પણ ક્યાં જવાનું અલ્ટિમેટલી સો ધેન આવો આપણે પોતાને જો આટલા બધા ઇન્ટેલિજન્ટ ગણતા હોઈએ હે ને ભગવાને ક્રિએટ કરેલી સૌથી ઇન્ટેલિજન્ટ સ્પીસીસ તો આપણે જ આપણાથી વધારે ઇન્ટેલિજન્ટ કોઈ બીજું બનાવ્યું નથી ભગવાન તો આવા મૂર્ખામી ભર્યા કામ કેવી રીતે કરતા હશું એ જેમ અનયુઝ્યુઅલ પાણી છે એમ આપણે અનયુઝ્યુઅલ છે એવું મને લાગે છે નેગેટિવલી અનયુઝ્યુઅલ આઈ ડોન્ટ નો સો ધીસ ઇઝ વોટ સો ધ મેસેજ ઇઝ ધીસ ઓનલી ધેટ ઇફ વી કેન યુઝ વોટર with respect because of this property. It is not something which has come by fluke કે બે હાઇડ્રોજન ને ઓક્સિજન ભેગા થઈને કેન્ટીનમાં ગયા અને પાણી બની ગયા એવું નથી right it is somebody who has created એની પાછળ એક પ્રિન્ટ blueprint કામ કરી છે so that is excellent blueprint which is working so let's use water with reverence with respect for it because it is surviving us because without that survival is not possible તમે કયું પદે સર કે પેલા દુબઈ વાળાઓને આટલી ચિંતા છે કારણ કે એમની જોડે પાણી નથી આપણી પાસે પાણી જ પાણી છે એટલે વી આર જસ્ટ વેસ્ટિંગ ઇટ એને પાસે પાણી નથી એટલે પાણીની ઇમ્પોર્ટન્સ છે Exactly. આપણા પાસે પાણી છે એટલે ઇમ્પોર્ટન્સ so that is why so any if you make laws also it is not going to serve the purpose even if you make the બિલકુલ પાણી નહોતું પડતું huh એક જમાનામાં દુબઈની અંદર બિલકુલ રેન વોટર નહોતું બિલકુલ નહીં Of course, રેગિસ્તાન. And sorry to say, every Friday when these people go to the mosque, after their prayer, they request to the God, please give us water, please give us water. ભગવાનની દયા છે ઇન્ડિયામાં કે ભાઈ બધી તણાતી સાથે મેક્સિમમ મળી જાય. so that is what so yeah that is what I have so just to and another thing not only to use water with reference remember that water can carry message okay so if you want to destroy somebody send negative message if you want to help somebody give positive message because that also is carried by water inside so that is something very important so thank you so much for your time and patience and if you have any questions that I can yeah I have gone by 5 minutes more crossed 5 minutes so so if you have any quick questions before your dinner you can take those questions or otherwise no. One thing I wanted to ask you is terrace water recharging. Is a good way. Rainwater which recharge, we can yes. redo it. Rainwater. But river નથી આપણી પાસે, that is all right. But with the condition we are in, we can do that. એ તમે please suggest કરો. Yes. The rainwater harvesting definitely અને આ પણ બહુ સાચું કહો તો ખંભાત કે એ બધામાં તમને ખ્યાલ હતો જે દરિયા કિનારાના એ હતા ત્યાં તો મોટા ટાંકા હતા ને એક ટીપું પાણી